来看德国的科学家是对外宣布，因伫非洲肯亚用人工生殖技术进行北方白鳃牛抚育计划，是成功伫南方白鳃牛的身躯顶照目生囝。虽讲背后呢，这鳃牛妈妈是老体，也毋过会当调体，已经互科学家大受鼓励。德国莱布尼兹动物园甲野生动物研究所的科学家，二是伫记者会公布，去年9月下旬，经由13摆努力，终于成功伫南方捕获白鳃牛的子宫，用体外受精的方式，培育出一个健康的公的胚胎相片。这小生命伫老母的体内活70天，身长是6.4公分。男是这个代理的老母意外为着疝菌来死亡，伊原本会顺利来出世。Now we have the clear evidence that an embryo which is frozen thawed, produced in a test tube, can produce new life, and that is what we want for the northern white rhinos. 2018年，地球上最后一只公的北方白鳃牛，45岁苏丹死去了后，北方白鳃牛面临的就毋是可能会灭绝的物种，而是绝种的难题。地球上敢若剩2只的，这对老母甲查某囝的白鳃牛，正做这个物种复活唯一的希望。南方白鳃牛试讲的红叶成功了后，科学家煞来要甲经验复制伫北方的白鳃牛，甲进前保留落来公的鳃牛的精子，甲母的鳃牛的卵子结合了后，结果种入去南方白鳃牛代理的母体子宫内底。若无问题，上紧伫2026年就有北方白鳃牛新生命出世。The pregnancy length of a rhino takes 16 months, so it's a long journey for the baby. However, that brings us to the birth in early 2026, and then from there we will have many more rhinos because we have already 30 embryos, pure northern white rhino embryos, which are all waiting for being transferred. 也若生的问题解决啦，科学家也烦恼北方白鳃牛要安怎饲的问题，因为北方白鳃牛的栖息地伫非洲的中部，甲生活伫稀丘草原顶边的南方白鳃牛是完全无同款。公视新闻，王慧文编译。